So what is computer? And computer is dash device. That's the first bit, right? Computer is an electronic device. Computer is an electronic device. So what are the different types of devices? Mechanical device, electronic device, electrical device, and electromechanical device. Different types of devices. Mechanical device. The best example is your typewriter. ఎప్పుడైనా చూసారా type machine? It's a mechanical device. Do you have any power supply? No. Electronic device. Computer. And some other examples. Mobile phone. And many other electronic devices. So computer is an electronic device. So ఎవరైనా అడిగితే ఏం చెప్తారు? What is computer? Define computer. And what computer does? Computer ఏం చేస్తుంది? Computer is an electronic device which accepts the data. మనం ఏదైతే డేటా ఇస్తామో అది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. That is called input. And processes the data. Processing is nothing but doing some transactions. And gives the data. మనకి ఏదైతే డేటా వస్తుందో that is called output అంటారు. So input, process, output. 3 terms ఉంటాయి. General example తీసుకోండి. 2 plus 3 is equal to 5. 2, 3 is input plus process and 5 output. The word computer is derived from Latin language. It is derived from which language? Latin. Computer can perform millions of instructions per second. Millions of instructions per second. MIPS. Any computer can perform millions of instructions per second. 1 million is equal to how much? 10 lakhs. So dash is input device, dash is output device. The general input device is your keyboard and the general output device is monitor. మీరు కీబోర్డ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. కీబోర్డ్ మీద ఎన్ని కీస్ ఉంటాయి? మోర్ దాన్ 100 కీస్ ఉంటాయి. అండ్ కొన్ని రిపీటెడ్ కీస్ ఉంటాయి, ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి, నెంబర్స్, అవునా, రిపీటెడ్ కీస్ కూడా ఉంటాయి. నెంబర్స్ 2 లొకేషన్స్ లో ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేశారు? రైట్ సైడ్ ఉంటుంది అండ్ టాప్ ఉంటుంది. అలాగే నెంబర్స్ పైన కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి. నెంబర్స్ పైన కూడా కొన్ని సింబల్స్. ఈ పైన ఉన్న సింబల్స్ రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? షిఫ్ట్ తోటి ఆ సింబల్ ని ప్రెస్ చేయాలి. కన్సర్న్ కీ. ఓకే. క్యాపిటల్ లెటర్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? క్యాప్స్ లాక్ అని ఉంటుంది. ఆన్ చేస్తే క్యాపిటల్ లెటర్స్ వస్తాయి. లేదా షిఫ్ట్ తోటి కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. షిఫ్ట్ అండ్ ఏ ప్రెస్ చేస్తే క్యాపిటల్ ఏ వస్తుంది. సో వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ పార్ట్స్ ఆఫ్ CPU? సిపియులో ఏమేమి ఉంటాయి? సిపియు అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. సిపియులో ద మెయిన్ థింగ్ మదర్ బోర్డ్ ఉంటుంది, ర్యామ్, రామ్, ఎస్ఎంపిఎస్ అంటే పవర్ సప్లై, హార్డ్ డిస్క్, ప్రాసెసర్, ప్రాసెసర్ ఫ్యాన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి సిపియులో. ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఇస్ ప్రాసెసర్. మీరు మొబైల్లో కూడా ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. ప్రాసెసర్ అంటాం, జనరల్ చిప్ అంటాం. ఇంటెల్ ప్రాసెసర్, ఇంటెల్ i7, ఇంటెల్ i8 అని వస్తుంది. మీరు అప్పుడప్పుడు టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా వస్తుంటాయి. ఇంటెల్ ఇన్సైడ్. ఇంటెల్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రాసెసర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇంటెల్, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, INTEL, ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. అలాగే AMD అని ఉంటుంది ఇంకో కంపెనీ, ప్రాసెసర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ. AMD, అడ్వాన్స్డ్ మైక్రో డివైజెస్. చాలా మంది మాకు ల్యాప్టాప్ గేమ్స్ కి కావాలి అంటుంటారు. గేమ్స్ ల్యాప్టాప్స్ కి ఎక్కువ AMD ప్రాసెసర్ ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో వాట్ ఈస్ పాయింటింగ్ డివైస్? డాష్ ఈస్ పాయింటింగ్ డివైస్. మౌస్ ఈస్ యువర్ పాయింటింగ్ డివైస్. మౌస్. సో మౌస్ ని యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా లెటర్స్ టైప్ చేయడం కుదురుతుందా? నో. మౌస్ ని యూజ్ చేసి మనం ఓన్లీ
పాయింట్అవుట్ చేయొచ్చు, సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, అవునా కదా. యూ కెన్ డూ సంథింగ్. మౌస్ పాయింటర్ అంటారు. ఎనీ 4 ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్, ఎనీ 4. జనరల్గా చాలా ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఉంటాయి, చాలా అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఉంటాయి. ఇన్ జనరల్గా మనకు తెలిసినవి కీబోర్డ్, మౌస్, ఈ రెండు కూడా ఇన్పుట్ డివైజెస్. ఇవి కాకుండా జాయ్స్టిక్, మనం ఎక్కువ వీడియో గేమ్స్లో వాడుతుంటాం. జాయ్స్టిక్, ఓఎంఆర్, ఓసిఆర్, ఎంఐసిఆర్ చాలా ఉంటాయి మనకి. లైట్ పెన్, బార్కోడ్ రీడర్, ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ డివైజెస్. అండ్ జనరల్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ మానిటర్, ప్రింటర్, స్పీకర్, స్కానర్ అండ్ ప్లాటర్. ప్లాటర్ అంటే మనకి వెరీ బిగ్ డ్రాయింగ్స్ కి ప్లాటర్ వాడుతుంటారు. దే ఆర్ అవుట్పుట్ డివైజెస్. సో వాట్ ఆర్ ద మౌస్ ఈవెంట్స్? మౌస్ ఈవెంట్స్ అంటే మౌస్ తో మనం ఏం చేయొచ్చు? లెఫ్ట్ క్లిక్, రైట్ క్లిక్, డబుల్ క్లిక్ అండ్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అంటే మనం ఏదైనా కావాలనుకున్న సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్ కి మూవ్ చేయొచ్చు. డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అంటారు. అలాగే విండో కంట్రోల్ బటన్స్ మీరు చూడొచ్చు. ఏదైనా విండో ఓపెన్ చేసినప్పుడు పెయింట్, వర్డ్, ఎక్సెల్, ఎనీథింగ్ మీరు ఓపెన్ చేసినప్పుడు టాప్ మోస్ట్ రైట్ సైడ్ అంటే రైట్ సైడ్ పైన చూడండి, కార్నర్ లో కొన్ని బటన్స్ ఉంటాయి. 3 బటన్స్ ఉంటాయి, 3 ఉంటాయి అక్కడ, 4 ఉండవు. మినిమైజ్ ఉంటుంది, మాక్సిమైజ్ కానీ రీస్టోర్ కానీ ఉండొచ్చు, క్లోజ్ ఉంటుంది. సో మాక్సిమైజ్, మినిమైజ్, క్లోజ్, రీస్టోర్ వీటిని ఏమంటారు? విండో కంట్రోల్ బటన్స్ అంటారు. అలాగే కొన్ని అబ్రివేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ALU అరిథమెటిక్ లాజిక్ యూనిట్. అరిథమెటిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, అడిషన్, సబ్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఇవన్నీ కూడా జనరల్ అరిథమెటిక్ ట్రాన్సాక్షన్స్. CPU సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, VDU విజువల్ డిస్ప్లే యూనిట్. ఈ VDUనే మనం మానిటర్ అంటాం. మానిటర్. PDA పర్సనల్ డిజిటల్ అసిస్టెంట్, ఒక చిన్న హ్యాండ్ హెల్డ్ కంప్యూటర్ లాంటిది. జనరల్ గా మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మీరు మొబైల్ యూజ్ చేస్తుంటారు. మొబైల్లో మీకు గూగుల్ ఉంటుంది. ఎవరైనా వాట్ ఈజ్ గూగుల్ అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? గూగుల్ ఈజ్ ఎ సెర్చ్ ఇంజన్. గూగుల్ ఈజ్ సెర్చ్ ఇంజన్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ గూగుల్, బింగ్ అని ఉంటుంది. BING, బింగ్. బింగ్ ఈజ్ ఆల్సో సెర్చ్ ఇంజన్. మనకి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం సెర్చ్ చేస్తుంటాం, గూగుల్. ఓకే, సో మీకు ఏదైనా గూగుల్లోకి వెళ్ళండి, PD అని టైప్ చేయండి, డేటా వస్తుంది. ఎప్పుడైనా మనకి ఏదైనా డౌట్ ఉన్నప్పుడు యూస్ చేయండి. OMR మీరు చూసారు, OMR షీట్స్ అంటారు కదా. మీరు ఎగ్జామినేషన్స్ అప్పుడు OMR షీట్స్ ఇస్తుంటారు, బబ్లింగ్ చేస్తుంటారు. ఆ బబుల్ కరెక్ట్గా మీకు ఫిల్ చేయమని చెప్తుంటారు. OMR షీట్స్. OCR ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ లేదా ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్ అంటారు. క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా మనం హ్యాండ్ రిటర్న్ డాక్యుమెంట్స్ ఇవి వెరిఫై చేయడానికి వాడుతుంటారు. అలాగే MICR ఎక్కువ బ్యాంక్స్ లో వాడుతుంటారు. బ్యాంక్స్ లో DD కానీ చెక్ కానీ ఉంటాయి, వాటిని వెరిఫై చేయడానికి దే యూస్ MICR. CRT cathode ray tube. CRT monitors, LCD monitors, LED monitors అని ఉంటాయి. మానిటర్స్ లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మానిటర్స్ ఉంటాయి. LED అంటే లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్, LCD is liquid crystal display. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మానిటర్స్. మీరు ఇప్పుడు LED TV అంటున్నారు చూసారా. సో వేర్ ఎగ్జిస్ట్ ద డిఫరెన్స్? మీకు అందులో డిఫరెన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? క్వాలిటీ, రిజల్యూషన్. పిక్చర్ క్వాలిటీ is very important. Resolution. SVGA సూపర్ వీడియో గ్రాఫిక్స్ అడాప్టర్ అంటారు కొంతమంది, సూపర్ వీడియో గ్రాఫిక్స్ అర్రే అంటారు. SVGA మానిటర్ లో అడ్వాన్స్డ్, మానిటర్స్ లోనే అడ్వాన్స్డ్. అండ్ వీ హ్యావ్ సమ్ 2 things, సాఫ్ట్ కాపీ అండ్ హార్డ్ కాపీ. సాఫ్ట్ కాపీ అండ్ హార్డ్ కాపీ. సాఫ్ట్ కాపీ అంటే మనకి ఏదైతే కంప్యూటర్ మీద వస్తుందో దాన్నే మనం సాఫ్ట్ కాపీ అంటాం. అంటే సిస్టమ్ లో కనిపిస్తుంది కదా మనం. ఎప్పుడైతే దాన్ని మనం ప్రింట్అవుట్ తీస్తామో దాన్నే మనం హార్డ్ కాపీ అంటాం. సో సాఫ్ట్ కాపీ, హార్డ్ కాపీ.
హార్డ్ కాపీ ఏదైతే మనం ప్రింట్అవుట్ తీస్తామో పేపర్ మీద వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్డ్ కాపీ అంటారు. అండ్ రిపీటెడ్ కీస్ ఆన్ ద కీబోర్డ్ 23. సో ఆల్రెడీ మనం చూసాం షిఫ్ట్, ఆల్ట్, కంట్రోల్, ఎంటర్, నెంబర్ కీస్. కొన్ని నెంబర్ కీస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నెంబర్ కీస్ మీద నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, పైన కొన్ని సింబల్స్ ఉంటాయి. ఆ సింబల్స్ కావాలంటే మనం షిఫ్ట్ తోటి యూస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, జాయ్స్టిక్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ వీడియో గేమ్స్. పర్టికులర్లీ జాయ్స్టిక్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం మనం? వీడియో గేమ్స్ లో యూజ్ చేస్తుంటాం. డాష్ ఈజ్ టు స్టోర్ డేటా, మెమొరీ. మనం జనరల్గా స్టోరేజ్ అంటాం మనం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మీరు మొబైల్ చాలా మంది యూజ్ చేస్తుంటారు. మొబైల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, మొబైల్ ఆన్ చేయగానే మీకు ఆండ్రాయిడ్ అని వస్తుంది. ఆ ఆండ్రాయిడ్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఏమంటారు దాన్ని? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అలాగే మనం కంప్యూటర్ ఆన్ చేయగానే ఏదైతే విండోస్ అని వస్తుందో, పీసీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. కంప్యూటర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్, ఎంఎస్ విండోస్, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అంటాం మనం. సో వాట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కంప్యూటర్. మనం కంప్యూటర్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి మనకు తెలిసి ఉండాలి. అలాగే మొబైల్ ఫోన్లో కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆండ్రాయిడ్, యాపిల్ ఫోన్స్, ఐఫోన్స్ ఉంటాయి. ఐఫోన్స్లో ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఐఓఎస్. Memory size is measured in bytes. 1 byte is 8 bits. 1 byte is 8 bits. Kilobyte, KB, megabyte, MB, gigabyte, GB, terabyte, TB. Kilobyte is 1024 bytes. Megabyte is 1024 KB. Gigabyte is 1024 MB. Terabyte is 1024 GB. So primary memory, secondary memory. Primary memory is RAM and ROM, and secondary memory is hard disk. హార్డ్ డిస్క్, హెచ్డిడి అంటే హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్. ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్లో హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది. మనం చేసే మీ పెయింట్, వర్డ్, ఎక్సెల్, సాంగ్స్, వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటాయి? హార్డ్ డిస్క్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా అంటే లైక్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉన్న హార్డ్ డిస్క్స్ వస్తున్నాయి. వాటిని మనం ఎస్ఎస్డీస్ అంటున్నాం, సాలిడ్ స్టేట్ డివైజెస్ అంటుంటాం, లేదా సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్స్ అంటుంటాం, ఎస్ఎస్డి. So processor speed is measured in hertz. Processor speed is measured in hertz, gigahertz. USB, universal serial bus. Universal serial bus. Keyboard, mouse, printer, scanner. ఇప్పుడన్నీ కూడా USB టైప్ వస్తున్నాయి. మీరు ఆ కీబోర్డ్ వైర్ చూడండి, చివరిలో యూఎస్బి ఉంటుంది. మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. కీబోర్డ్ మనం కంప్యూటర్లో ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలని డౌట్ ఉన్నప్పుడు ఆ సిపియు ఫ్రంట్ ప్యానల్ చూడండి, సిపియు బ్యాక్ ప్యానల్ చూడండి. ఫ్రంట్ ప్యానల్లో కూడా యూఎస్బి పోర్ట్స్ 2 ఉంటాయి. బ్యాక్ ప్యానల్లో బ్యాక్ సైడ్ మాత్రం 4 పోర్ట్స్ ఉంటాయి. కొన్ని సిపియులో ఫ్రంట్ ఉండకపోవచ్చు. కీబోర్డ్, మౌస్, ఈవెన్ మానిటర్స్ కూడా ఇప్పుడు యూఎస్బి టైప్ వస్తున్నాయి. ప్రాసెస్ స్పీడ్. మీరు మొబైల్లో కూడా ప్రాసెసర్ ఉంటుంది. చాలా మంది మొబైల్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మీరు ఫస్ట్ చూడాల్సింది, మీరు మొబైల్ ఏ కంపెనీది, మొబైల్లో ఏ ప్రాసెసర్ ఉంది, ప్రాసెసర్ మోడల్ ఏంటి. అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు, ఆక్టా కోర్, హెక్సా కోర్ అని వస్తుంది. ప్రాసెస్ స్పీడ్ ఎంత? 4 GB ర్యామ్, 32 GB మెమొరీ అంటారు. అంటే ర్యామ్ కెపాసిటీ, మెయిన్ మెమొరీ అక్కడ
స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా చూడాలి. 32 GB, 4 GB ర్యామ్, 32 GB, 8 GB ర్యామ్, 128 GB. అంతే కదా మొబైల్స్ లో వచ్చేది మనకి. ఎప్పుడైనా చూడరా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అలాంటివి కూడా? మీరు సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళి అబౌట్ ఫోన్ కు వెళ్ళండి, డేటా అంతా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. సో ర్యామ్ స్పీడ్, హార్డ్ డిస్క్ స్పీడ్, ప్రాసెసర్ స్పీడ్ is measured in gigahertz. జనరల్ గా హెడ్స్ అంటాం మనం. ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్, ఇంటెల్ లో i5, i7, i8 డిఫరెంట్ మోడల్స్ వస్తుంటాయి. ప్రాసెసర్ మోడల్ చేంజ్ అయ్యే కొద్దీ కాస్ట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ప్రాసెసర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఇంటెల్, AMD, ఇంటెల్, AMD. SMPS, ఒక మన దగ్గర ఒకటే కంప్యూటర్ ఉంది, కంప్యూటర్కి ఇన్వర్టర్ కనెక్షన్ లేదు. చిన్న SMPS కొంటాం మనం, 2000-2500 లో వస్తాయి, చిన్న పవర్ సప్లై బాక్స్. యూపీఎస్, అది యూపీఎస్ ఇక్కడ 36 UPS. SMPS అంటే స్విచ్ మోడ్ పవర్ సప్లై. సిపియులో ఒక బాక్స్ ఉంటుంది, మీరు సిపియు బ్యాక్ సైడ్ పైన చూడండి, ఫ్యాన్ కనిపిస్తుంది, ఆ బాక్స్ పవర్ సప్లై బాక్స్, దాన్ని మనం స్విచ్ మోడ్ పవర్ సప్లై SMPS అంటాం మనం. మోడెమ్, ఇంటర్నెట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కి మోడెమ్ యూస్ చేస్తుంటాం. మాడ్యులేషన్ అండ్ డిమాడ్యులేషన్. మీకు ఒక పీడిఎఫ్ ఉంటుంది, అందరికీ తెలుగులో పీడిఎఫ్ పంపించే ఉంటాం, చూడండి. ఎవరికైనా రాకపోతే మీరు అడగండి, పంపిస్తారు. అందులో ఇవన్నీ కూడా ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. మాడ్యులేషన్ అండ్ డిమాడ్యులేషన్. AGP పోర్ట్ అంటారు, AGP యాక్సలరేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ పోర్ట్. UPS నేను మీకు ఇందాక చెప్పిన పవర్ సప్లై. UPS మనం కొన్ని కంప్యూటర్కి అటాచ్ చేస్తే ఎప్పుడైనా పవర్ పోయినప్పుడు ఒక 20 minutes 30 minutes వరకు కూడా UPS సపోర్ట్ మనకి ఇస్తుంది. PC అంటే పర్సనల్ కంప్యూటర్. సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్, ఈ రెండు టూ టెక్నికల్ టర్మ్స్. సాఫ్ట్వేర్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్, సాఫ్ట్వేర్. వర్డ్, ఎక్సెల్ ఇవన్నీ కూడా సాఫ్ట్వేర్. సి లాంగ్వేజ్, జావా, పైథాన్ అన్ని సాఫ్ట్వేర్. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే సిస్టమ్ సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ ని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. అప్లికేషన్ సంబంధించిన వాటిని అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ హార్డ్వేర్? కీబోర్డ్, మౌస్, మానిటర్, CPU, వీటన్నిటిని కూడా అంటారు హార్డ్వేర్ అంటారు. హార్డ్వేర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫిజికల్ కాంపోనెంట్స్. సిస్టమ్ అంటే నేను చెప్పాను, ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కంప్యూటర్. మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, విండోస్, యూనిక్స్, డాస్, లైనెక్స్, ఇలా చాలా ఉంటాయి. MS DOS కూడా విండోస్ PC ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. డాస్ అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. మనం ఎక్కువ విండోస్ యూస్ చేస్తున్నాం. మొబైల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఆండ్రాయిడ్, iOS. So what is Microsoft? Microsoft is a software development company which is started by Bill Gates. First generation, second generation. Computers లో మనకి generations of computers ఉంటాయి. First generation, second, third, fourth, fifth generation. ఈ ఫస్ట్ జనరేషన్ లో వాళ్ళు యూజ్ చేసింది వాక్యూమ్ ట్యూబ్స్. సెకండ్ జనరేషన్ లో యూజ్ చేసింది ట్రాన్సిస్టర్స్. VLSI is very large scale integrated circuit. Father of Charles Babbage. జనరల్ గా మీరు టెలిఫోన్ ఇన్వెంటెడ్ బై అంటే ఏదో ఆన్సర్ చెప్తారు. కంప్యూటర్ ఇస్ నాట్ ఇన్వెంటెడ్ బై ఎనీ వన్ పర్సన్. కంప్యూటర్ ని ఒక వ్యక్తి కనుక్కోలేదు. చార్ల్స్ బ్యాబేజ్ డెవలప్ అనలిటికల్ ఇంజిన్. సో అక్కడ నుంచి కంప్యూటర్ వచ్చింది కాబట్టి చార్ల్స్ బ్యాబేజ్ ఇస్ కాల్డ్ ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. The first programmer in the world, Lady Ada. Ada is the first programmer in the world. So RAM లో different types of RAMs ఉంటాయి. Static RAM, dynamic RAM.
అలాగే రామ్ లో కూడా అంతే, ప్రోగ్రామబుల్ రామ్, erasable programmable ROM, electrically erasable. So RAM ki ROM ki una basic difference. See, RAM is temporary memory. Volatile, non-volatile అంటారు. పవర్ ఉన్నంత వరకే ర్యామ్ లో డేటా ఉంటుంది, పవర్ పోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ర్యామ్ లో డేటా డిలీట్ అవుతుంది. రామ్ అలా కాదు, రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ, డేటా పర్మనెంట్ గానే ఉంటుంది. కంప్యూటర్ క్యాన్ అండర్స్టాండ్, ఎస్ కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్, దాన్ని మనం బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటాం, లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, లాంగ్వేజెస్, low level and high level. Low level language మళ్ళీ టూ టైప్స్ ఉంటాయి, మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అండ్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. మెషిన్ లాంగ్వేజ్, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్. మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్. కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యేది ఓన్లీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్, జీరోస్ అండ్ వన్స్. అంటే మనం ఏం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చినా కూడా అది జీరోస్ అండ్ వన్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్, ఎ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్. మనకి జీరోస్ అండ్ వన్స్ అర్థం కాదు, కంప్యూటర్ కి జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే అర్థమవుతుంది. అప్పుడు మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ లోకి చేంజ్ చేయాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ లో మనం సింపుల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ లో ఏదైనా రాస్తాం, అది కంప్యూటర్ అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ లోకి చేంజ్ చేయాలి. అలాగే హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్, సి, జావా, పైథాన్, సేమ్ ప్రాసెస్. కంప్యూటర్ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. మనం హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో రాసిన ప్రోగ్రామ్స్ ని మళ్ళీ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి ట్రాన్స్లేట్ చేయాలి. సో ట్రాన్స్లేషన్, అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ నుంచి మెషిన్ లాంగ్వేజ్, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ నుంచి మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ఈ ట్రాన్స్లేషన్ చేసే వాటిని ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటారు. ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి ఇంకో లాంగ్వేజ్ లోకి చేంజ్ చేసే వాటిని ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటారు. ట్రాన్స్లేటర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సాఫ్ట్వేర్. ట్రాన్స్లేటర్ కూడా సాఫ్ట్వేర్. అందులో ఫస్ట్ వన్ అసెంబ్లర్. Assembler is a software. Translate assembly language code into machine code. Compiler translates high-level language program into machine code. Interpreter translates high-level language program into machine code. Then what is the difference between compiler and interpreter? కంపైలర్, ఇంటర్ప్రిటర్ రెండు కూడా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ ని మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? డిఫరెన్స్ ఇంటర్ప్రిటర్ చూడండి, ఇంటర్ప్రిటర్ కన్వర్ట్స్ ఇట్ ఇంటూ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లైన్ బై లైన్, లైన్ బై లైన్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ లైన్ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ లైన్, సెకండ్ లైన్ కన్వర్ట్ అయిన తర్వాత థర్డ్ లైన్, అలా కన్వర్ట్ అవుతుంది. కంపైలర్ ఎట్ ఎ టైం, అంటే ఒక 10 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారు మీరు, ఆ 10 లైన్స్ కంపైలర్ ఎట్ ఎ టైం మెషిన్ లాంగ్వేజ్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది.